In this world, there are ancient cities with tragic fates. Cities ravaged by years of war and incessant violence. Various international organizations continue to invest in these places and struggle patiently to provide a better future for their people. Kabul is sadly a perfect example. Its finest hour was in 1504 when Babur, a descendant of Genghis Khan and Timur, was chased out of Samarkand and seized the city. The Aga Khan Trust for Culture has already preserved many traces of its brilliant past, notably in the old town, but another site is host to a gigantic restoration project, a site which predates even the Timurid period, and which has suffered the trials and tribulations of many wars, mainly since the 19th century. But what's the point of undertaking such work? Le Bala Hissar de Kaboul est un peu l'équivalent pour l'Afghanistan de ce que serait le Louvre pour la France ou la Tour de Londres et la City pour l'Angleterre. C'est-à-dire un des endroits historiquement les plus chargés de sens, aussi bien en termes de nationalité, en termes aussi de conflits, mais aussi en termes de culture. C'est aussi un endroit où le potentiel archéologique est assez considérable et donc sur lequel le programme qui est actuellement en cours devrait permettre de découvrir et de mettre à jour des vestiges archéologiques tout à fait significatifs, documentant l'histoire de Kaboul et de la région depuis probablement le premier millénaire avant Jésus-Christ. This fortress, whose name in Dari Persian means high up fort, does indeed have a very long history. From 50 meters up, it controls the southwestern approach to Kabul. بلا حصار را میتونیم از لحاظ تاریخی در 3 دوره معرفی کنیم. دوره اول زمانی که به حیث محل زیست تعدادی از جمعیت‌ها بوده. غالباً 2300 سال 2200 سال قبل از میلاد. دور دوم ساختمان بلا حصار هستند که به قرن 5 میلادی ارتباط میگیرند. و در آن زمان ساختمان‌های کنونی که در سنگ و برج‌هایی که ساخته شدند همه از یا مربوط آن دوره بوده. دور سوم دوره اسلامی بلا حصار است که In 1880, they abandoned the site, but ever since it was founded, the citadel has until very recently been considered a strategic military zone. This site was the focus of bitter combats, in particular during the Taliban offensive in Kabul in 1996. The first mission of the Aga Khan Trust for Culture, before any work begins, is thus to train workers in the risks posed by mines or forgotten shells. Expert mine clearers then work on the site, a long and painstaking job. اینجا یک جای تاریخی بود، با زمین کار مساعد شد، موقع کار یک امرار معیشت میشه. به خود ما هم، به خانواده ما هم، به یک طبقه از کارگرای دیگه که امرای ما کار میکنن. هم از نگاه مالی یک کمک است، هم از نگاه فیزیکی برای صحت خود ما هم نیاز است. درست یک جای تاریخی است، هر چی که زیبا شه و خوب شه و شهر ماست، خانه ماست، اما بهتریش و زیباییش تقسیم میشه به کل شهر ما. At the same time, emergency stabilization work is being carried out in those areas of the citadel which are at serious risk of collapse. This work is subject to very precise specifications. و مواد مساله‌ای که به کار برده میشه موادی هستند که قبلا در این بنا استفاده شده. به این معنا بعد از تست بررسی مواد در لابراتوارها ترکیبی که به دست آوردیم با همان منوال دوباره ما امو مواد برش تهیه نمودیم. و حتی سنگی که در این بنا استفاده می شود سنگایی است که در اینجا یا زیر خاک شده بود و یا هم از سنگی که ضرورت بیرونی داشته باشه از کوههای مجاور برش فراهم میکنیم. By calling on the local population to carry out this work, the restoration also has a social role to play. یک لقمه روزی حلال، یک جای باستانی، یک جای تاریخی است، اینی که پاکگذاری میشه، صفا میشه، شهر ما زیبا میشه، ما خوش میشیم که یک جای ما، یک جای تاریخ ما مثال صفا باشه، یک گل گلزار باشه، ما بسیار زیاد خوشحال میشیم.
But even if this site is truly magnificent, what is the ultimate aim of this major excavation and restoration work in a capital still rocked by frequent attacks? L'idée générale autour de ce projet, c'est de faire à la fois de l'archéologie, mais aussi de pouvoir créer un grand parc archéologique qui serait aussi un moyen d'améliorer, si je puis dire, l'environnement à la fois culturel, mais aussi l'environnement tout court de cette zone de Kaboul, qui est une zone très peuplée et en pleine expansion. Such development will no doubt guarantee the preservation of this historic site, one of the most significant in the country. Visitors to the archaeological park will have the opportunity to discover and understand the rich history and cultural heritage of Afghanistan. They will also benefit from the recreational, social and cultural activities which will be on offer here, just like those in the gardens of Baki Babur and Chihilistun, also restored by the Aga Khan Trust for Culture.